In the farthest reaches of Xinjiang province is Zhaosu County, a land as remote as you could imagine, with huge expansive plains covering 4,000 square miles. This is the home of the Kazakhs. And it was here, 5,500 years ago, the Kazakhs began to tame wild horses. Kazak bizim Kazak halkı negizinen осы тауда жайлауда мал багып өткен халық. Бұның ата тегінен енді сондай малшы болғандығы үшін малға ең алғаш бала туылғаннан кейін ақ іс жасады. The Kazakhs have a millennia-old reputation for breeding some of Asia's best war horses. Today, the horses are bred and trained for the highly competitive annual event known as the Heavenly Horse Festival. This year, Zhaosu's son will be racing for the first time. Men сонша уақыт жаратқан кезде сол атымыз жарысқа қосқан делінсе деп сондай армандаймыз, сол басқа арман жоқ. The endurance event is a grueling and even dangerous 3-day race. Менің оған қоятын талабым менде осы маршрутта енді үздік бірінші нәтижені жете алмаса да ашқы аман есен сау саламат сол ел қатарында болып келсе деген арманым бар. The race begins. On day 1, they cover 50 miles. And on day 3, they endure a testing 62-mile final leg. For Aniwaa and the Kazakh people, this is not just a race, but a chance to proudly display their horses and their skill honed over centuries. After 62 miles in the saddle, he finally finishes towards the back of the field. But next year, he'll return with dreams of winning.